Permítanme comenzar esta noche con una frase que suena increíble. Hasta que se observa de cerca la línea de tiempo. En una guerra ya definida por errores de cálculo, Vladimir Putin podría haber cruzado una línea que Moscú no pudo volver a trazar. Por cuando las fuerzas rusas supuestamente atacaron embarcaciones vinculadas a Turquía en un puerto de Ucrania, esto dejó de ser solo sobre Ucrania. Esto fue sobre Ankara. Y más importante aún, se trataba de un hombre, Recep Erdogan, que ha pasado 2 años tratando de posicionarse no como combatiente, sino como mediador de paz. Turquía no es un jugador menor en este conflicto. Es un miembro de la OTAN con un pie en Occidente, un pie en diálogo con Moscú, y ambas manos sobre el punto de estrangulamiento más importante del Mar Negro. Erdogan ha negociado corredores de granos, ha organizado conversaciones, ha mantenido abiertos los canales cuando otros cerraban puertas. Para Putin, Turquía ha sido útil, a veces inconveniente, pero nunca prescindible. Hasta ahora, porque atacar barcos vinculados a intereses turcos en un puerto ucraniano no es solo un incidente de combate. Es una onda de choque diplomática. Lo que es que este momento si tan peligroso no es solo que el fuego ruso supuestamente haya alcanzado embarcaciones vinculadas a Turquía, sino que rompió una frontera no escrita en esta guerra. Hasta ahora, Moscú había sido cuidadoso, a veces deliberadamente, a veces con renuncia, para evitar incidentes directos que pudieran arrastrar a un miembro de la OTAN al conflicto de manera que no pudiera ser contenida diplomáticamente. Al atacar barcos conectados a Turquía en un puerto ucraniano, Rusia no solo amplió la lista de objetivos, amplió el mapa de consecuencias, y es cambio importa más que cualquier explosión individual. Turquía ocupa una posición singularmente sensible en esta guerra, y Moscú lo sabe. Ankara controla el acceso al Mar Negro, supervisa puntos de estrangulamiento marítimos críticos y ha demostrado repetidamente que puede influir en el flujo de comercio, alimentos y logística militar sin disparar un solo tiro. Cuando los ataques rusos afectan intereses turcos, la cuestión deja de ser teórica. Se vuelve personal, política y imposible de ignorar. Es el gancho aquí. Esto no fue solo un ataque a Ucrania, fue un mensaje intencional o no, enviado directamente a Ankara. Lo que es que este movimiento sea especialmente arriesgado es el momento. En un momento en que Turquía se ha estado posicionando como el intermediario indispensable, organizando conversaciones, reabriendo corredores, manteniendo canales de comunicación, Rusia parece haber sacado la misma relación que hizo posibles esos esfuerzos. Las guerras no solo se luchan con tanques y misiles, se luchan con contención. Y la contención es lo que evita que terceros poderosos se ven obligados a tomar partido. Al cruzar hacia un territorio de interés vinculado a Turquía, Rusia puede haber forzado discretamente a Turquía a reconsiderar el costo de mantener el equilibrio. También hay una dimensión psicológica que no debe subestimarse. Los líderes que construyen su influencia mediante la mediación invierten su credibilidad de manera pública, repetida y deliberada, cuando esa credibilidad se ve amenazada por la violencia de una de las partes, la neutralidad se vuelve políticamente costosa. Erdogan no necesita emitir amenazas dramáticas ni movilizar fuerzas para que este incidente tenga importancia. La mera percepción de que los intereses turcos ya no están seguros introduce presión doméstica, regional y internacional, que reduce el margen de maniobra de Ankara. Esa presión no existe antes de este ataque, y aquí está la parte más inquietante. Una vez que se cruza una línea como esta, no se puede deshacer. Rusia puede alegar intención, error de cálculo o error operativo, pero son los resultados, no las explicaciones,
las que moldean la respuesta internacional. Al atacar don se requiere precaución, Moscú puede haber transfor, modo un conflicto manageable en una response, habilidad estratégica más amplia, en la que cada movimiento futuro será observado no solo por Kiev y Washington, sino por Ankara, la OTAN y el delicado equilibrio que mantiene unido al Mar Negro, lo que a menudo se pierde en el ruido de esta guerra es que el papel de Turquía nunca ha sido accidental, casual o simbólico. Ankara no trapizo hacia la relevancia, la construyó. Desde los primeros días del conflicto, Turquía se posiciona, no deliberadamente, en el estrecho espacio donde aún era posible el diálogo, manteniendo relaciones de trabajo, tanto con Kiev como con Moscú mientras gran parte del mundo elige un bando. Es equilibrio no es ideológico, es estratégico. Y es precisamente por eso que Turquía ha seguido siendo indispensable cuando tantos otros se volvieron irrelevantes. La geografía de Turquía por sí sola es que la neutralidad se poderosa. El control del Bósforo y los Dardanelos no es solo una cuestión de mapas, es influencia, determina que fuerzas navales se mueven, que suministros flying y que barcos esperan, pero Turquía fue más allá de la geografía. Transformó el exceso en influencia en confianza, al menos suficiente para mantener las conversaciones cuando la alternativa era el silencio. Es el gancho aquí. En una guerra definida por canales rotos, Turquía mantuvo la línea abierta. Esta neutralidad también ha sido transaccional, no ingenua. Ankara suministró drones a Ucrania mientras coordinaba diplomáticamente con Moscú. Hizo cumplir las normas marítimas mientras facilitaba la exportación de granos crítica para la seguridad alimentaria global. Este enfoque de doble vía frustró a los puristas de ambos lados, pero funcionó. Permitió que Turquía actuara como una válvula de presión en un conflicto impulsado por la escalada, y las válvulas de presión importan, especialmente cuando las tensiones amenazan con estallar. Lo que es que la posición de Turquía si tan inusual es que ningún bando podría permitirse fácilmente alienarla. Para Ucrania, Turquía ha sido un socio militar y logístico. Para Rusia, ha sido un puente diplomático y un corredor económico. Neutralidad aquí no significa pasividad, significa control. Y es control le dio a Erdogan un asiento en mesas que de otro modo estarían vacías. El verdadero gancho es la neutralidad solo funciona cuando se respeta. En el momento en que un bando trata a un mediador como prescindible, el equilibrio se derrumba. El papel de Turquía depende de la percepción de que está por encima del campo de batalla, no arrastrada a él. Cuando esa percepción se ve amenazada, la neutralidad deja de ser una elección y empieza a convertirse en una carga. Y ningún líder sostiene una carga por mucho tiempo. También hay una dimensión interna que los observadores externos a menudo pasan por alto. El papel de mediación de Erdogan no es solo política exterior, es capital político dentro y fuera del país. Refusa la imagen de Turquía como potencia regional capaz de moldear resultados, no solo de reaccionar a ellos. Cuando es papel se ve socavado, la presión para responder no proviene solo de la OTAN, proviene del propio ecosistema político de Turquía, así que cuando hablamos de la neutralidad de Turquía, no hablamos de indecisión. Hablamos de contención calculada, relevancia cuidadosamente mantenido y un equilibrio frágil que depende de una suposición crítica, que ambos lados comprenden cuanto tienen que perder si Turquía deja de mantenerse en el medio. Lo que convierte este incidente serio en explosivo no es solo el daño físico, sino la señal política que envía personalmente a Erdogan. En política internacional, la humiliación no es un efecto secundario, es un detonante. Los líderes que se posicionan como mediadores invierten su credibilidad de manera pública,
repetida y deliberada. No solo ofrecen hablar, apustan su autoridad sobre la idea de que pueden gestionar el riesgo y contener la escalada. Cuando los acciones en el campo de batalla parecen ignorar Israel, el daño recae directamente sobre la posición del mediador, no solo sobre la relación entre los estados. Erdogan ha pasado años cultivando la imagen del líder que puede sentarse frente a todos. Ha organizado conversaciones cuando otros se negaron, ha mantenido canales abiertos cuando la diplomacia colapsó y ha presentado a Turquía como el puente indispensable entre Oriente y Occidente. Esa imagen tiene poder, pero también vulnerabilidad. Porque una vez que un mediador es visto como incapaz de proteger incluso sus propios intereses, la neutralidad empieza a parecer menos fuerza y más debilidad. Es el gancho aquí, la credibilidad, una vez sacudida, exige una respuesta. La humiliación en este contexto no requiere intención. No importa si Moscú quería enviar un mensaje a Ankara o si fue un error táctico. Lo que importa es la percepción. Y la percepción creada por los ataques a barcos vinculados a Turquía es que el papel de Turquía fue ignorado o menospreciado. Para un líder como Erdogan, que gobierna en parte proyectando autoridad, eso no es un insulto menor, es un desafío. También hay una ironía estratégica en juego. Los mediadores absorben riesgos para que otros no tengan que hacerlo. Proporcionan salidas, canales discretos y cobertura política. Cuando un bando parece poner en peligro esa función, elimina su propia red de seguridad. Un mediador humilado no se retira simplemente, recalibra. Y la recalibración rara vez favorece al lado que provocó la situación. La presión sobre Erdogan no provendría únicamente de capitales extranjeros. Vendría de los medios turcos, de la oposición, de analistas militares y de un público que espera fuerza, no tolerancia, cuando se tocan intereses nacionales. Mantener la neutralidad bajo estas condiciones se vuelve políticamente costoso. La pregunta deja de ser si Turquía puede mantenerse neutral y pasa a ser por que debería hacerlo. Así es como los mediadores se convierten en adversarios, no mediante declaraciones, sino mediante erosión. Un incidente, una ofensa percibida, un momento en que la contención se confunde con irrelevancia, y una vez que es cambio comienza, es difícil de revertir. Porque un líder que se ha posicionado públicamente como pacificador no puede permitirse parecer impotente frente a quienes que sacaban Israel. En ese espacio entre el silencio y la respuesta, la neutralidad comienza a resquebrajarse, y las consecuencias se extienden mucho más allá del ataque original. Lo que es que este momento sí particularmente dañino para Moscú es que revela un malentendido sobre donde se encuentra el verdadero campo de batalla ahora. Esto no fue un error medido en tonelaje destruido o ganancias tácticas. Fue un cálculo erróneo medido en confianza, influencia y opciones cada vez más reducidas. Los errores militares pueden corregirse con refuerzos o planes revisados. Los errores estratégicos perduran, porque alteran cómo se comportan otros actores, y es que en un momento en que el margen de maniobra diplomática de Rusia ya es estrecho. El gancho aquí es simple pero inquietante. Rusia puede absorber pérdidas en el frente, mucho más fácilmente que la pérdida de relaciones funcionales. Toda guerra alcanza una etapa donde el impulso depende menos del poder de fuego y más del exceso. Exceso a mercados, corredores, intermediarios y silencios donde el silencio es útil. Turquía ha sido uno de los pocos actores restantes capaces de proporcionar ese exceso. Dañar esa relación no debilita a Ucrania, debilita la capacidad de Rusia para manejar los efectos secundarios de la guerra. Desde un punto de vista puramente militar,
Atacar Barcos cambia muy poco. No altera posiciones de tropas, no romp líneas defensivas ni cambia decisivamente el control del territorio. Pero diplomáticamente, el impacto es desproporcionado. Inyecta incertidumbre en una relación que había sido relativamente estable a pesar de las tensiones. Y la incertidumbre es costosa, obliga a recalcular en Ankara, plantea preguntas en la OTAN y invita al escrutinio de estados que hasta ahora habían elegido el compromiso silencioso sobre la alineación pública. Aquí es donde el error estratégico se vuelve claro. Rusia ha dependido en gran medida de asociaciones selectivas para amortiguar los efectos del aislamiento internacional. Esas asociaciones no requieren efecto, pero sí previsibilidad. Cuando la previsibilidad se erosiona, también lo hace la cooperación. Turquía no necesita anunciar un cambio de política para que esto importe. Una conversación más lenta aquí, una aplicación más estricta ali, un tono diplomático más frío, son cambios pequeños que se acumulan en restricciones reales. También hay un problema de señalización incrustado en este incidente. Cuando un estado parece dispuesto a arriesgarse a alienar a uno de los pocos intermediarios viables restantes, envía un mensaje de impaciencia o exceso de confianza. Ninguno de los dos tranquiliza a los socios potenciales. Para los países que observan, desde la distancia, esto sugiere un liderazgo dispuesto a intercambiar influencia a largo plazo por expresión difusa a corto plazo. Esa percepción puede endurecer actitudes mucho más a la de Ankara. Y aquí está el peligro silencioso. Los errores estratégicos a menudo parecen insignificantes al principio. No se anuncian como puntos de inflexión. Aparecen después cuando las opciones que alguna vez existieron desaparecen de repente, cuando las llamadas telefónicas no reciben respuesta, cuando las ofertas de mediación se enfrían. Al confundir la acción táctica con la fuerza estratégica, Moscú puede haber acelerado es proceso, no mediante la derrota en el campo de batalla, sino mediante la lenta erosión del andamiaje diplomático que había permitido que la guerra permaneciera contenida en lugar de expandirse. Lo que hace que la posición de Turquía sea tan trascendental es que su poder en este conflicto no proviene de declaraciones ruidosas ni de movimientos dramáticos de tropas, sino del control silencioso sobre los sistemas que mantienen la guerra funcionando. El Mar Negro no es solo agua, es infraestructura, son rutas comerciales, flujos de energía, seguridad alimentaria, y movilidad naval comprimidos en un solo espacio. Y Turquía se encuentra en el centro, con palancas que pueden ajustar sutil o decisivamente, a menudo sin titulares, pero nunca sin impacto. El gancho aquí es que la influencia no necesita perseguirse para ser efectiva. La autoridad de Turquía sobre el acceso marítimo, particularmente a través del Bósforo y los Dardanelos, la otorga influencia que incluso las grandes potencias deben tener en cuenta. Estos puntos de estrangulamiento determinan que barcos de guerra se mueven entre mares, cuánto tiempo permanecen y bajo qué condiciones. En un conflicto donde la logística importa tanto como el poder de fuego, este tipo de control es invaluable. Moldea el entorno en el que se toman decisiones mucho antes de que se lancen misiles. Más allá del paso naval, Turquía ha desempeñado un papel central en la gestión de las exportaciones de granos que afectan los mercados alimentarios globales. El movimiento del grano ucraniano a través del Mar Negro no es solo un asunto humanitario, es geopolítico. Las interrupciones se propagan, elevan precios, desestabilizan regiones y atraen la atención internacional. La participación de Turquía en facilitar y supervisar estas rutas la ha posicionado como estabilizadora en un sistema de otra manera volátil.
Es rol la otorga influencia mucho más ala de sus fronteras inmediatas. Lo que hace que esta influencia sea particularmente potente es su flexibilidad. Turquía no necesita cambiar de cooperación a confrontación. Ajustes pequeños, inspecciones más estrictas, aprobaciones más lentas, interpretaciones más firmes de reglas existentes, pueden cambiar resultados sin cruzar líneas rojas evidentes. Tipo de poder es difícil de contrarrestar porque opera dentro de marcos legales y procedimentales no fuera de ellos. Es influencia ejercida mediante gobernanza, no agresión. Para Rusia, esto importa profundamente. El acceso a rutas marítimas, corredores económicos y espacio diplomático ha ayudado a amortiguar los efectos del aislamiento. Cuando Turquía coopera, la fricción se reduce. Cuando Turquía se muestra cautelosa o escéptica, la fricción aumenta. Y la fricción, con el tiempo, se acumula. Afecta la eficiencia comercial, la planificación militar y la capacidad diplomática. Nada de esto requiere confrontación pública para ser efectivo. También hay un público más amplio observando de cerca. Otros actores regionales, gobiernos europeos y mercados globales prestan atención a cómo Turquía utiliza su influencia. Un cambio en la postura de Ankara, incluso sutil, señala cambios en el cálculo de riesgos. Esa señal, por sí sola, puede alterar comportamientos, inversiones y alianzas. Por eso la influencia de Turquía es tan poderosa. Moldea expectativas tanto como resultados. En una guerra definida por la atrición y la resistencia, el control sobre el exceso y el flujo se convierte en una especie de gravedad estratégica. Turquía no necesita anunciarse como actor decisivo, ya lo es. Y cualquier a quien que provoque que Ankara reconsider cómo aplica esa influencia cambia el equilibrio de manera silenciosa, persistente y difícil de revertir. Lo que hace que los recientes acciones de Rusia sean tan trascendentales es que parecen haber reducido un corredor diplomático que ya estaba encogidos. En guerras como esta, el poder no se mide solo en tanques o misiles, sino en las puertas que permanecen abiertas para la negociación, la influencia y la prevención de escaladas. Cada puerta que se cierra limita options, reduce la flexibilidad y aumenta los riesgos de cada decisión posterior. Al atacar embarcaciones vinculadas a Turquía, Rusia puede haber comenzado inadvertidamente en cerrar una de las pocas puertas restantes que podrían haber evitado que este conflicto se ampliara. El gancho radica en comprender que la diplomacia suele ser más silenciosa que las victorias en el campo de batalla, pero mucho más duradera para moldear resultados. Turquía ha servido como puente entre Kiev y Moscú, manteniendo la comunicación, donde los canales directos fallaban, creando oportunidades para ceses al fuego, acuerdos de granos y negociaciones discretas. El corredor que proporciona es estrecho, delicado y altamente sensible a la percepción. Cuando Moscú ignora esa sensibilidad, arrisca más que irritación, arrisca perder influencia de una manera que no puede recuperarse con fuerza bruta. El momento del ataque agrava el problema. En un momento en que Erdogan ha estado promoviendo activamente esfuerzos renovados de paz, las acciones de Rusia señalan imprevisibilidad y un desprecio por los intermediarios que podrían mitigar su aislamiento. La paciencia de un mediador es finita y la credibilidad frágil. La más mínima ofensa percibida o desprecio puede transformar a un actor neutral en escéptico, cauteloso o incluso en oposición. En otras